This month I'm going to save this money properly. It's not happening. Again, the loop is again haunting me. എവിടെയാണ് എൻ്റെ കാശൊക്കെ പോകുന്നത്? Man, seriously? Well, you are not alone. Welcome back to my channel. So, ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയ ടോപ്പിക്, ബട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ the one thing which we have to be aware and make conscious choice. Today we are going to talk about the habit loop of bad money habits. I'm going to show you how a small thing can change or bring drastic effect in your life. I'm talking about the eighth wonder of the world, which is compound interest. So in this video we are going to talk about the 5 steps which we can take consciously and make our finance handling better. How habits actually works and നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഈ പ്രശ്നം, it's actually a psychological habit loop, and how we can become aware of it and learn what is a habit, what's make a habit, and how we can make ourselves aware of the bad spending habits and get our finance in stable, and how compound interest can be your best friend or your worst enemy. And plus ഞാനൊരു ചെറിയ സർപ്രൈസ് ഈ വീഡിയോൻ്റെ അവസാനത്തിലുണ്ട്. സോ സ്റ്റിക്ക് അറൗണ്ട് ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് എൻലൈറ്റൻഡ്. സോ നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വാട്ട് മേക്സ് എൻ ഹാബിറ്റ് ഓർ വാട്ട് ഈസ് എ ഹാബിറ്റ്. മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ശീലം. ഇറ്റ്സ് ദി തിങ് വിച്ച് വി ഡു സബ് കോൺഷ്യസ്ലി. നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനാണ് ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ എഫക്റ്റ് അവർ സ്പെൻഡിങ്. ആൻഡ് ഫ്രം ഹാബിറ്റ്സ് വിച്ച് വി ഹാവ് ഹാബിറ്റ് ലൂപ്പ്. ഹാബിറ്റ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we wouldn't even know we are in a habit loop unless we are aware of it. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു റിയാലിറ്റി ചെക്ക് കിട്ടുന്നത് വരെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് വരെ we wouldn't know. And it can be seriously a serious problem. See, the habit loop is break down into 3 parts, which is a cue, a routine and a reward. എല്ലാ ഹാബിറ്റും ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ വെച്ചായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ്. ഇതായിരിക്കും ഒരു ലൂപ്പ്. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഈസ് അവർ ട്രിഗർ. ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ, മാൻ, I feel so stressed today. So what we have to do? And we have some certain habits when we feel stressed. You know what I'm saying? When we have that cue can be anything. It depends upon people, depends upon their habits, their lifestyle. For an example, I'm having stress and I have some certain habits which I'll do when I'm feeling stress, and that stress is cue, and എന്തായിരിക്കും അതിനുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ, and that action കിട്ടുന്ന റിവാർഡ് എന്തായിരിക്കും, and that could be the habit loop. നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ ആൻഡ് വിച്ച് വി നീഡ് സംതിങ് റിവാർഡ് ഫോർ ഇറ്റ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹാബിറ്റ് ലൂപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത്. എ ക്യൂ, എ റുട്ടീൻ ആൻഡ് എ റിവാർഡ്. ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്. റുട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലായിട്ട് ശീലങ്ങൾ. And the fourth one is the reward, the dopamine hit which we are getting out of it. So understanding these triggers and this loop is the main first step to break these bad habits. Atomic Habits ഞാൻ recommend ചെയ്യുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ്. If you can read it. Okay, now let's talk about the power of compound interest, why it's called as the eighth wonder of the world and why it's so important. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ല good financial habits build ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ we can train our brain subconsciously to bring a great outcome in our life in a long period of time. Now, what is compound interest? Basically, it's the interest you earn on both your initial investment and the interest that accumulates over time. It's like your money എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് യുവർ മണി ഡൂയിങ് പുഷപ്പ് ഫോർ യു. സീരിയസ്ലി, ഐ ആം എ ജിം റാറ്റ് ആൻഡ് ഐ നോ ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ്. ഇറ്റ് കംസ് ടു ഷേപ്പിംഗ് ദി ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ്. ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ മാസത്തിൻ്റെയും ചെറിയൊരു ശതമാനം, ഇഫ് യു ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് like 6 to 7% per month out of it by investing, that's the one of the greatest investment you're doing on yourself, because it will accumulate into a big change in long period of time or in coming years. The earlier you are starting this habit, the more benefit you. And genuine, I want you all to
do it or work on yourself on this habit and we will grow together. എന്താണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു മെയിൻ പ്രോബ്ലംസ്? ജസ്റ്റ് തിങ്ക്, ഐ വാണ്ട് ടു ട്രാവൽ സംവെയർ, ഐ വാണ്ട് ടു see something but I don't have money. It's because of the triggers which made us to spend not wisely our finances. So sometimes I want to treat someone really better and I feel so insecure. I had to change my plans according to my bank balance, and this is the problem. And we can't be real. That's the main problem. If you're having financial stress, you can't be real actually. But hangout ചെയ്യുമ്പോൾ we are limiting ourselves because of this small bad habit. And once you can change it, once you can consciously put some effort to change it, man, it's going to bring a lot of freedom. It's going to bring a lot of happiness in your life. So let's dive into the 5 main steps. നമ്മൾ ഇത്രയും അറിയുന്ന പ്രോബ്ലംസ് പറഞ്ഞു. Now how we can change it, and the lucky thing, we can change it actually. എന്തായിരിക്കും? What are the 5 steps which we can do to change this habit? And before saying that, consistency is the key. Ask yourself what makes you spend, or what is my reaction to this, because we all are living in a reactive mode actually. What you have to do now, you have the cue, because just like Marcus Aurelius said, you can't control the outer events, but you can control how you react to it. Now you have to put some conscious effort into that reaction mode. A very bad eating habit and I'm craving something, that's my cue. Or na social media in country, okay, now I want to feel, I want to eat that, but at the same time I want to get better too. So as I will just change the act. For example, I want to eat something which is not healthy. As okay, I will take something other than that, and that's the action which you can do, and you can train your mind subconsciously this. Once this action is done consistently, then it becomes your lifestyle. Track your spending. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ചടപ്പുള്ള കാര്യമാണ് tracking our spending. Ray Dalio, one of my favorite mentor, he says that the art of reflection is the growth, the key to growth. Create a budget. Okay, ഈ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ മേലോട്ട് പോയാൽ that's not good. ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വെക്കുക. യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് 50-30-20 റൂൾസ് ഇഫ് യു വാണ്ട്. ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് 50%, 30% ഫോർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് 20% ഫോർ ലൈക്ക് അതർ സേവിങ്സ് ഓർ ഭാവി കാര്യങ്ങൾക്ക്. ആൻഡ് ട്രാക്ക് യുവർ സ്പെൻഡിങ്. യു ക്യാൻ യൂസ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ആപ്സ്. നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് വിത്ത് good habits. This cue, and this is how I'm going to react. Now I'm aware, this is how I'm going to react. Now I'm consciously changing and I'm replacing with another habit, and that's what we can do. So in your other narakkanilla, like if you can't resist that, then try to involve in new hobbies. So it will help you to learn new stuff. At the same time, it will take yourself away from these bad habits. And at last, celebrate small wins. Give yourself some treat and have fun with yourself. Or you can give treat to someone else. It's also fine. So ee 5 കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് you can change your bad habits entirely. Video helpful. Share it to your friends and let them get better. Thank you. Have a nice day.